me, this is a learning session. On the day one, I said that we are conducting these kind of sessions for the first time. We haven't ever conducted a 9 days, series of session wherein everything will be clarified step on step. We will go on building and we will cover everything. I'm not very sure, how often we will be able to do this, or probably we will even be able to repeat this. Probably, even if there will be a possibility of repeating, I won't be taking this lecture. Somebody from Tulsi Paints, somebody from some team member from Tulsi Paints will, probably do this. Probably there will be a target set for those who achieved the target will only be able to, be a part of such kind of sessions. But I'm very sure these, I mean, so easily it will not be available. One thing is for sure. So this time around, Muti sir called me. I saw towards my schedule for a week, and I was due to this festive season, I was back in town. So I immediately, I said, sir, okay, I'll do this. I should, initiate. So my only thing, I would like to say is, anybody whoever thinks of working as far as paint in networking, paint in RCM, should be a part of this series. It is very, very two-way communicative. It is very detailed series that we are conducting. And I want, if you listen, if you, not attend it, if you are involved in this 9 days session, I'm very sure your business will, increase in multiples, in hundreds of multiples as far as painting is concerned. So for anyone who is still, who still wants to work but is not a part of this session, I it is my, request to all of you that you do convey this message to everyone. And this is not a, linked lectures that, the first day was linked with the second, or second was linked with the third. That is not the case. It's an independent session. So even if somebody joins today, it's going to be helpful for him. Somebody joins tomorrow, even then it's going to be helpful for him. So if some of you, whoever must be thinking, okay, I haven't attended the day 2 session, I don't know, how I'll cover up for the next things. So that is not important. And I think, sir, things are recorded and available online. For those who have not attended, can just go and come back to this particular session in the coming days. But it will be helpful. So I think I should start today's session. Ma'am, please do convey these, feelings from Yes, bottom sir. of my heart for my very people in Kerala who I want, to excel. Because in my learning, Kerala has always been a, part of it, or it is where, where I learn. So I don't want anybody from Kerala to miss this opportunity. See, whenever, Sure. still till date, whenever I go towards northern India, they say, sir, we will beat Kerala. Now they know that people of Kerala have done it. So they are saying this, that, sir, we will beat Kerala. I don't want anybody to beat Kerala. I have to be a part of it. I don't want anyone to, do that. So please, ma'am, please do convey these regards, please. Surely, sure, surely. Thank you so much for and welcome, sir, for today's meeting. So, എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വെൽക്കം സ്വാഗതം. നമ്മൾ സാർ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു പെയിന്റ് കമ്പനിയുടെ MD ആണ് വന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്, ഈ 9 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അല്ല, ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആ ഒരു ദിവസം കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് മിസ്സായാൽ അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓരോരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത്. ഒന്ന് കേട്ടാലേ അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂ. ഇതൊരു കഥയിന്റെ പോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോകുന്ന സംഭവം അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് മിസ്സായാലും നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ സുജിത് സാറിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ചാനലിൽ ഇതിൽ യൂട്യൂബിൽ ലൈവായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. മിസ്സായ ക്ലാസ് അവിടെ നിന്നും കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ മൂർത്തി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അന്നേരം കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു ചൂട് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈവായിട്ട് സൂമിൽ കേട്ടാൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതൊന്ന്. പിന്നെ സാർ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ MD ആയ സാർ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് ഈ 9 ദിവസം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനി ഉണ്ടാവോ എന്ന് സാറിന് പോലും അറിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഡേ ടു ഡേ ബിസി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി സാറിന്റെ ആരെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസോ അല്ലെ തുളസി പെയിന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക. ആ ക്ലാസ്സും ചിലപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആവാം.
അതായത് ഒരു ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് പെയിന്റിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ ജനറൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നമ്മളെ ടീം കേരളയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും കമ്പനിയുടെ വക അങ്ങനെ ചില റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ കിട്ടുന്ന ഈ 9 ദിവസം കിട്ടാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കം എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാം ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ ഫോമുല ആക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. എല്ലാം ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, അതായത് നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പെയിന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കും. ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പെയിന്റ് എത്തി. പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. സോ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സാറിന്റെ മനസ്സെന്ന് പറയാണ്, 100% ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് പെയിന്റും കൊണ്ട് വണ്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് പെയിന്റും കൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റും. നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടെന്ന്, നമ്മൾ കേരളത്തിലെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ചെയ്യും പെയിന്റ്. അപ്പൊ സാർ മനസ്സുകൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുന്നിലുണ്ടാവണം. അതിന് എപ്പോഴും സാർ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ടീമും നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനും സാർ ഒരു പങ്കാളിയായിട്ട് ആവണം എന്നാണ് സാർ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത്തോടു കൂടി സാർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് സാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, നല്ല എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക, പിന്നെ പെന്നും ഡയറി എടുക്കുക, പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക, അത് പകർത്തുക, കൺവേ ചെയ്യുക. ഇത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത ഉള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ്. സോ ജെ ആസിം സർ, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. Yes, so let us start with today's session, which is day 4. We will discuss all about, process of painting and precautions that need to be taken whenever we start with the painting process. Very, very important session for whoever who starts facing some challenges, who who is confused about how our product perform. Usually this is the area where they go wrong. Today you see, for those who succeeded as far as Tulsi paints is concerned in RCM, the very reason will be they understood how the process of painting happens. Anybody who is doing superb or extraordinary as far as Tulsi paints is concerned knows how the process of painting happens. What are the things that should be taken care of when painting is happening? So for the one who takes care of these things, he will keep the problems away. Like whenever I'm there, Ratish sir knows how to apply it, so he'll be in a better position. I have a word with Suja ma'am, so she knows how layers operate, so they don't find. Surendran sir, he knows how things go, so he's doing it. Srisan sir knows, so he's doing it. Our various people across Kerala. Now I cannot probably individually name them, but you look at somebody who is excelling as far as paints is concerned. He knows the process of painting. He knows how painting happens. He himself has tried something out, or all those things. So today's session is very, very important. You should understand. And one more reason why you should understand is the labor or the paint contractors in Kerala. Their methodology of working, their mindset of operations are not at par. Frankly speaking, for what I have seen in Kerala, they are the best of all painters throughout the country. Even in our region of Maharashtra, we say the best painters throughout the country are from UP. And likewise, we say that the regional painters are not very good. They just want to finish off the job and they want to move away. Also, the per day charges for a laborer in Kerala is much higher. So they have to cope with that area also. So this process of painting, because our painters are not very sound, we have to understand it nicely so that we can convey the right message to them. So let us start. This is the day 4, which is process of painting and precautions. 3 wonderful sessions we had until yesterday, and still couple of more, around 5 sessions to go. Each and every session is going to be a in-depth total discussion of how things work. So let us move forward to the process of painting and application of painting.
Now, when painting comes to mind, one very, very, very important thing is, which usually happens in Kerala is, for what I have understood is, people apply white cement before applying any primer or paint. Suja ma'am, is that the case? Lot of people across Kerala, they use white cement. Yes, sir, they are. They are. Now, when we come to the application procedure, we should understand what is exactly happening at the surface, how the surface chemistry operates, and we'll move ahead. In the first session, I told you what primer does. Basically, our cementitious surface are there. Our cementitious surface, it will absorb water because of, the nature of cement and porosity. So we use primer so that, it doesn't soak in our expensive paint. A priming coat is formed, acrylic coat is given, and then we apply paint. Try to understand what I'm trying to say before, starting the procedure of application. Now, with white cement, what we are doing? On a cementitious surface, we are applying another cement surface. So applying white cement doesn't solve any of your problems. If some of you must be thinking applying white cement solves anything, it doesn't solve any of your problem. You have not changed the nature of the surface. It was cement surface. You have kept, you applied one coat, but still it is a cement surface. So, nothing has changed in the surface. So it is recommended, if you are going for a procedure of painting, it is recommended to go with a primer and then followed by paint. Now, let us come back to the general procedure of application. Ma'am, you could convey this message and then we can move ahead. I wanted Yes, to sir. make it very clear because in first or second session, I got this question in the chat box as well. I do have my eye on the chat box always. So I had this question over there and I wanted to address because I know this happens throughout the country, not only Kerala, a lot of other areas. But whenever application is concerned, it is the nature of the surface. See, by applying primer, you change the cement nature of the surface to acrylic nature of the surface. Now you have done some modifications. So you are good to go for next coats. But by applying white cement, it was a cement surface, you still kept it a cement surface. You wasted white cement, you wasted a coat, you wasted labor, and you did not prove anything out of it. So for that, we have to understand. Now, let me tell you one more thing to the discussion. Is there any harm in using white cement? No, because it was a cement surface, you kept it a cement surface. Now there is no harm in using it, but if you tell your painters to eliminate it, they will start saying then it is not our guarantee. If something happens tomorrow, we don't we will not be responsible, or all those types of things will start happening. So if your painters are used to it and they want to do it at some place, let them do it. If it is your own house, you need not do it. So if it is your client's house, even the client's mindset will, it will start wobbling because the painter was saying white cement, now you are saying don't apply white cement. Tomorrow, if anything wrong happens, he'll pick you up that no, you told me not to apply white cement. So if comfortably you can eliminate, there is no purpose of white cement. If you think it is unnecessarily going against the practices of your painters or painting contractors, please let it happen as it is happening. But I wanted it to clarify that not needed from technical perspective. Ma'am, please. Yes, surely, sir. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം വന്ന് നമ്മൾ പെയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അടിക്കേണ്ടതെന്ന്. അത് കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റുകൾ പറ്റാതിരിക്കുക, അതായത് പ്രിക്കോഷണറി നമ്മൾ വന്ന് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്താൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും സാർ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പോവാം. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലായാലും ശരി, പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന രീതി പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുമറിന്റെ വർക്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എടുത്ത് അടിക്കുകയാണ്. സിമെന്റിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ വൈറ്റ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ്
സംഭവമാണ് അവരടിക്കുന്നത്. അത് കമ്പൽസറി എന്നാണ് പെയിന്റേഴ്സ് പറയുന്നത്. അത് വേണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പെയിന്റർ പറയാം, അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ പെയിന്റിന് ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല, പ്രൈമറിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയാൽ ഞങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക, ഞങ്ങൾ അടിച്ചതിലാ കുറ്റം എന്ന് പറയാ നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും അടിക്കണം എന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ നോർമലി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ കുറെ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് വൈറ്റ് സിമെന്റ് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താ പ്രൊസീജിയർ, ടെക്നിക്കലായിട്ട് സാർ പറയുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സിമെന്റ് അടിച്ചതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ പിന്നെയും സിമെന്റ് അടിക്കുന്ന എന്തിനാണ് എന്നൊന്ന് ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു തെറ്റായ രീതിയാണ്. ഒരു സിമെന്റ് വർക്ക് ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെയും അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് സിമെന്റ് കൂട്ടി അതിന് വെയിറ്റ് കൂട്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതാണ് ടെക്നിക്കൽ തിങ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് പ്രൈമർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിന്റും പ്രൈമർ, അതായത് ഒരു സിമെന്റിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അടുത്ത് നമ്മൾ സിമെന്റ് പ്രൈമർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചുമറിന്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെ അവർ വൈറ്റ് സിമെന്റ് അടിക്കുന്നത്. ആ വൈറ്റ് സിമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതും സിമെന്റ് വെള്ളം കുടിക്കും. അപ്പൊ ആ വൈറ്റ് സിമെന്റും പിന്നെയും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ കിട്ടില്ല. അത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ചില പെയിന്റേഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളി. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ വൈറ്റ് സിമെന്റ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സാർ പറയും. യെസ് സർ, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ സർ. Well, before continuing, please, ma'am, even if you have conveyed one more time, do convey. Don't try to go against the procedure of application of painters. There is no harm in doing so. So need not cross them unnecessarily, because they will try to avoid you. They will try to avoid your products, and they'll try to go across the lines. So easy going, you just tell them, see, it is not needed technically. You want to do it, you do it. So that's it as far as the basic thing is concerned. Now comes the very important point. When we start with the general procedure of application of paint, the first and very important thing is surface preparation. See, surface preparation is the most important thing, because if the surface is not prepared properly, any quality of paint you buy, you pay 10,000 rupees for a bucket, you pay 12,000 rupees for a bucket, or probably you buy any product. If you have not prepared the surface properly, your paint is going to get removed, it is going to peel off, it is going to face problems. Surface preparation is very important. And until you are very new to the paint industry, along with your painters, you don't know how in depth it works. I recommend you, I suggest you, before starting painting at any project, please do go to that project, visit it, check things, and then finalize. Please don't sit at your house when you are painting somebody else's house. If you are thinking, okay, we'll sit here on a telephonic call, we will tell Suja ma'am, make these shades and give this to that party. Ma'am will, make those shades and send it to somebody. Or the customer picks up from your side and he starts working, and the problem arises because you have not inspected the surface preparation area. I suggest you, before the painting work starts, it is going to be a lakhs of PV per building. You can at least go and visit before the painting work starts. You should tell your painting contractor, sir, please, clean all the surfaces properly before applying any kind of primer or paint. Please do call me. I will visit. I will inspect. If there is anything that I have to suggest, I'll suggest, and then and only then you should start the process of painting. Very important. See, your 5 visits to a site will give you 50,000 PV at least. Are they worth it or not? You give a thought. 5 visit, 50,000 PV. Probably while joining somebody to our system, we give him 5 visit to get 2,000 PV. We repeatedly call him, we repeatedly go to his house, we do whatnot things, and still we get, in terms of business, if we have to calculate, I'm saying it likewise. So please do visit a site before the process of application so that you check for the surface preparation. Whenever you visit any site, you should take your hands and you should just move on the walls to see if there is any dust
if there are any loosely held particles, there is any, powdery thing over there, some sawdust from the plywood works, some dust from the site, some anything else, if there is any grease, if there are any fungal growth which is still there, if there are some particles which are not needed, if anything is there on the surface, it is your duty to tell the painting contractor to clean it, rub it, use a wire brush, what all things needed. But until those things are cleaned, your process is not going to be, fulfilled or completed. If you don't take care, if there is a slightest of fungus on the surface, you apply paint over it directly within 6 months to 8 months or a year span, that fungus will again start growing on the new surface of paint. It will expand on the new surface of paint, and you will say, sir, our products are not good, they're not performing well. Even one slightest of corner of fungus gives it a chance to, grow back again on the entire surface of the building. So surface preparation is the most important thing. The most important thing is surface preparation. Please take surface preparation very seriously. I don't know how important you think yourself for surface preparation, but from today, take surface preparation very, very seriously. Please, ma'am. Yes, sir. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ആ പ്രൊസീജിയർ 1 by 1 പറഞ്ഞു തരും സർ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പുതിയ ബിൽഡിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഡസ്റ്റ്, അതായത് സിമെന്റ് പൂശിയിട്ട് പോയതോ അല്ല വൈറ്റ് സിമെന്റ് അടിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ടൈൽസിന്റെ വർക്കോ അല്ലെ കാർപ്പൻട്രി വർക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ പൊടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു ഡസ്റ്റും, അതായത് ചെറിയൊരു ഓയിലിന്റെ ഡസ്റ്റ്, ഗ്രീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, പിന്നെ ലൂസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മെയിൻ പ്രോസസ്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സർഫേസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി വെച്ചിരിക്കണം. ആ സർഫേസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ചൊല്ലു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. ആ ചുമർ നമ്മൾ പക്കായിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ പെയിന്റും അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ചിന്തിക്കുക. ചുമർ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, അത് മസ്റ്റാണ്. എന്നാലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് വർക്കായാലും നമുക്ക് അതിനൊരു റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഏത് ചുമരായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചുമരിൽ ഫംഗലൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഫംഗലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ, ഫംഗൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടോ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്താല് ഒരു 6 മാസമോ അല്ലെ 1 വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഫംഗൽ പുറത്തേക്ക് കാണും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവരുണ്ടെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പെയിന്റ് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവർ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ ആണ് ശരിയല്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും സർഫേസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജോയിനിങ് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ജോയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പല പ്രാവശ്യം പോയി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവർ ജോയിനിങ്ങിൽ ഒരു 2000 BV വരെ കിട്ടുമായിരിക്കും ഒരു ജോയിനിങ്ങിൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പെയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് 50,000 BV വരെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം തുടക്കം തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു വിസിറ്റ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സർഫേസ് ഒക്കെ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓർഡേഴ്സ് വരും. ഇന്നലെ കൂടി നമ്മൾ മീറ്റിംഗിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ഓർഡർ അവിടെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവർ പിന്നെയും 5-6 ഓർഡർ നമുക്ക് തന്നു. സോ അതേമാതിരി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർഡർ വരാനും അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയി തൊട്ട് നോക്കണം സർഫേസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെയിന്റർ കോൺട്രാക്ടറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡാം പ്രൂഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലീക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പെയിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ 50,000 BV അല്ല, അതിനപ്പുറത്ത് അവർ പിന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരും. ആ ഒരു 5 വിസിറ്റ്, ഒരു സാർ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മിനിമം ഒരു 5 വിസിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും PUC-കാരെ വിളിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾ പെയിന്റ് സപ്ലൈ ചെയ്തോളി, അവരടിച്ചോളും, ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പെയിന്റിനെ സംബന്ധിച്ചവര് നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് അത് അവസാനം വരെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പെയിന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ അതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലങ്ങ് കരുതുക. യെസ്, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ.
Yes. Now, once you are very, very sure that the process is, the surface is completely clean, you are good to go for painting. You could generally prepare a tick mark list that for this site, have I checked with the surface preparation? Now I am good to go for painting. Likewise, you should prepare yourself. Now, once the surface is good to go, there are two surfaces basically, interiors and exteriors. There are a few questions in the chat box as far as the repainting is concerned. Definitely, I'll come down to that part also. Today's session is going to be in, all types of repainting and everything. Well, now, once the surface is good to go, for the interior surface, I'll tell you one thing, exteriors are much easier. Usually putty is not used in the exterior. So, it becomes much easier. Once the surface is clean and good to go, we should, go ahead with the first coat of putty using putty knife. The moment we are finished with the first coat of putty using putty knife, the surface needs to be, sanded using a sandpaper of 180 number. Now, 180 and 220 are the two numbers that I have mentioned. Your painter could suggest 10, 20 numbers here, there. That is not a problem. But what is 180? It is a more harder one, and the higher the number is, it is the softer one. So the harder one, when the first coat is applied, because there will be more undulations. Because in the first coat, there will be a lot of undulations due to the undulations of the wall. So you'll need a harder paper to, sand it. But the moment you sand it, again, just remember, you yourself are creating some powder on the surface. The moment you sand the putty, what we are doing? We are, ourselves putting some powder dust on the putty surface. Now, before applying the second coat of putty, this powdery dust that we have created needs to be wiped clean. See, any loosely held particle, a dust is a loosely held particle. Any loosely held particle, if it is there on the surface and you apply the next coat will not get a good adhesion to the previous coat and it will start removing. Try to understand why cleaning is important, because if a dust particle is there, that dust particle is a loose particle. Your next coat will go and try to stick, but it will not able to, fit over there. So it will start removing. So basically anything that is loose, which you have sanded, that dust is loose. Now you have to take a cloth and you have to wipe it clean. Then apply the second coat of putty. Again, now sanding with a finer paper, because now the undulations are much less. Now you need a good fine finish. So a finer paper is needed to sand it. Now again, because every time you sand any surface, you have to wipe it clean. If your wall was, it had a lot of undulations, you had to go for 3 coats of putty. Again, you have to sand. Again, you have to wipe clean. Every time you apply additional coat, sanding, wiping clean. Simple, very simple. So wipe it clean. Then it is time to apply primer, because you have wiped it clean and it is ready for paint. Now you apply 1 coat of primer and followed by at least 2 coats of paint. Number of coats of paint may vary depending on what shade you have chosen, or probably what, how the type of surface is there. If it is a lot of undulations are there, probably an extra coat is needed. Such kind of things come up. But this is a basic standard procedure that has to be followed whenever new painting is concerned for a fresh painting. Please, ma'am. Yes, sir. So നമ്മൾ already നമ്മൾ procedure നമ്മൾ surface ഒക്കെ clear ആക്കി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് polymer പുട്ടി നമ്മൾ ഇടുകയാണ്. ആ പുട്ടി നമ്മൾ പുട്ടി knife വെച്ചിട്ടാണ് painters ഇടുക. ആ പുട്ടി knife വെച്ചിട്ട് painters ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അവർ റബ്ബിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അതായത് അത് ചുരണ്ടി പോക്കുക, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനായിട്ടുള്ള പേപ്പർ ഉണ്ട്. ആ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചുരണ്ടി പോക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചുരണ്ടി പോക്കുമ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ആണ്. ചിലർ 100, 150 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ സൈസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. പക്ഷെ യു ഷുഡ് ടെൽ ദം നമ്മൾ ഈ പുട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 180 പേപ്പർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് വേണം അത് റബ് ചെയ്യാൻ. അത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം റബ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഉരയ്ക്കുക. നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഇനി ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ അതിന് പൊടികൾ ഇങ്ങനെ വരും. പൊടി നല്ലതായിട്ട് പാറും. പാറിയതിന് ശേഷം എന്താക്കും, രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് തുടയ്ക്കാതെ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുടച്ച പൊടി വന്ന് പൊടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഒട്ടൂല. അപ്പൊ പൊളിഞ്ഞു പോരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ കമ്പൽസറി നിങ്ങൾ അവിടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റിലുള്ള ആള് അവരോട്, പെയിന്റേഴ്സ് അത് ചെയ്യൂല, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി തീർത്ത് പോണം, വേറെ സൈറ്റിൽ പോയി കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
അവരുടെ വീടായിരിക്കില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇത് ചിലർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ എല്ലാരെയും ഒന്നും പറയല്ല. ആ 180 പേപ്പർ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല തുണി വെച്ച് ആ സർഫേസ് വീണ്ടും, ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സർഫേസ് നോക്കിയത് അതേപോലെ രണ്ടാമതും സർഫേസ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഇടുക. സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെയിന്റ്, അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രൈമറിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ 180 പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യാതെ 220 പേപ്പർ, ഇത് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം. 220ന്റെ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചത്, അത് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ആ സ്മൂത്തി പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫൈനൽ കോട്ട് നമ്മൾ വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമർ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സർഫേസ് വന്നിട്ട് ഈ 220 പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അത് ക്ലീനിങ് ചെയ്താലും അതേപോലെ പൊടി പാറും, കുറെ പൊടികൾ പറക്കും, ആ ചുമന്ന മുകളിൽ പൊടിയും ഉണ്ടാവും, ആ പുട്ടീന്റെ പൊടി ഉണ്ടാവും. ആ പൊടി വീണ്ടും നല്ല ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട്, അത് തുണിയൊക്കെ നമ്മൾ പെയിന്റിംഗ് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട്, ആ തുണി വെച്ച് നല്ലപോലെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ പ്രൈമറിലേക്ക് പോവാം. ചില സമയത്ത് ചില വീടുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി സർഫേസ് കട്ടിയാവണം, അല്ലെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല കാഴ്ച ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അല്ലെ നല്ല ലൈഫ് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തേർഡ് കോട്ട് ഇടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. കുട്ടി തേർഡ് കോട്ട് ഇടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ തേർഡ് കോട്ട് ഇടുക എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേമാതിരി തന്നെ 220 പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ചുരണ്ടി പോക്കി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അത് തുടയ്ക്കണം, വീണ്ടും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രൈമറിലേക്ക് പോവാവൂ. അല്ലാതെ പ്രൈമറിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോവരുത്. സർഫേസ് എപ്പോഴും ഏത് പ്രോസസ്സിനും നമ്മുടെ സർഫേസ് വൃത്തിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രൈമറിലേക്ക് പോയി. പ്രൈമറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുട്ടി ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈമർ ഒരു കോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പെയിന്റ് 2 കോട്ടിലേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രൈമർ ഒരു കോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പെയിന്റ് 2 കോട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും, നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പോഴും സർഫേസ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കൊടുക്കാവൂ. ചില ഇടങ്ങളിൽ ചില ചുമറിന് പ്രൈമർ 2 കോട്ട് വേണ്ടി വരും. അത് പെയിന്റേഴ്സിന് തന്നെ അറിയാം. ആ ചുമർ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ അവർക്കറിയാം. അങ്ങനെ 2 കോട്ട് വേണ്ടി എടുത്ത് 2 കോട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെയിന്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. JRCM sir, you can. Well, now if we look at it likewise, interiors 2 coats of putty, as I suggested, 1 coat of primer followed by 2 coats of paint. So this is a standard process. In exterior, it is very simple. Usually putty is not applied. So directly 1 coat of primer followed by 2 coats of paint at least. And again, number of coats, they depend on the surface and shade that has to be used. So interior and exterior, as far as new painting is concerned, that is the case. Yes, ma'am. Yeah. ഇപ്പൊ പുതിയ പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഇന്റീരിയർ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 കോട്ട് പുട്ടിയിടുന്നു, പിന്നെ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് സർഫേസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പ്രൈമർ ഒരു കോട്ട് ഇടുന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പെയിന്റ് 2 കോട്ട് ഇടണം. ഇതാണ് നമ്മളെ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ പുതിയ ബിൽഡിംഗിലേക്ക്. ഇന്റീരിയർ സർഫേസ്, ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന അകത്തുള്ള സർഫേസിലേക്ക് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലർ വന്നിട്ട് പുട്ടിയൊന്നും ചെയ്യലില്ല. അപ്പൊ പുട്ടി അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആവും. അവിടെ വന്നിട്ട് പ്രൈമർ ഒരു കോട്ടും പെയിന്റ് 2 കോട്ടും നമ്മൾ കമ്പൽസറി അവിടെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. യെസ് സർ. Now comes the very, very important part in the name of precautions, and this will also cover about repainting or painting the old surfaces. Okay, so now precautions and old surfaces need additional care. Lot of problems, the majority times that we see are with the old surfaces, and the only reason is because the old surfaces, they are not treated properly before starting the painting work. Usually if there is something loose on the old surface, it is not removed. If the old paint was very, very smooth, probably oil paint was applied, you directly try to apply water based paint, you will start facing issue. The surface is very smooth and then you immediately start painting, there you will face issues. With water based paint, if it was applied previously, you won't face any issues. So old surfaces, they need special care, it needs special attention, it needs more of your intervention. You have to remove anything that even slightest of the corner you feel it is loose, you have to hammer it and remove it. You keep anything from the old surface intact, you will start facing issues.
So you have to remove I don't say you have to go on scrabbling and remove entire paint which was applied previously, but you have to check for everything which in the old surfaces. Any cracks, you have to just tear out those cracks. You have to if it was a small crack, you have to hit it and you have to clear out some bigger portion of the crack, then fill it. Because that crack you see from your by your naked eyes, you think it is a small crack, no issues, will directly fill putty and move away. Every crack has some loose particles around it. You will fill it today, tomorrow that crack will again come back on the new painting surfaces. So old surfaces, it needs additional care, because old surfaces will have all these kind of issues. It will have fungal growth, it will have some molds, it will have so many things. And if you have attended the second session of waterproofing, now you all know how to deal with these kind of surfaces. I won't be spending much of time today, because there are proper treatments as far as these kind of issues are concerned. You should first resolve it and then start your process of painting. If you don't stop things at source, if you don't understand why this exactly happened, and you directly just clean it and start painting, you are bound to face those problems again. That fungus will come back again. So this is very, very important as far as the old surface is concerned. And you have to understand what was applied previously. If it was a glossy oil based surface which was there, and you directly go on applying with water based paint, it won't have a good adhesion, the bonding won't be that well. You have to use the sandpaper, and you have to rub the entire surface, so that there is some roughness, there is some friction that is created, there is so that the next paint can make adhesion to that particular surface. uh, and then you have to wipe. Obviously, anytime you are sanding, you have to wipe it, you have to remove all the dust, and then you have to start with it. One question that repeatedly comes now, sir, it is a repainting process, so do you think use of primer is mandatory? Yes, primer should be used. We don't know what type of old surface it was, how long it has been since it was not repainted. There could be so many issues with the existing surface. Applying a primer prepares good surface so that the paint can be applied. And I repeat, like we did it in the second session, waterproofing related problems, all these fungal problems or mold or anything that I showed, these are all related to waterproofing. Until and unless water or dampness enters your building, these kind of issues never come to your building. So if you are facing any kind of issues, first resolve your waterproofing related issues and then start with the process of painting. Ma'am, for the old surface, please do convey this message. Yes, sir. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പുതിയ സർഫേസിലേക്കായിരുന്നു. കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നായിരുന്നു റീപെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. സർ റീപെയിന്റിന്റെ കാര്യം തുടങ്ങി. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏത് പെയിന്റ് ആയാലും പുതിയതായാലും പഴയതായാലും നമ്മളുടെ കൺവട്ടത്തിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ. നമ്മൾ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റീപെയിന്റിങ് സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം, അവർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന പെയിന്റ് എന്ത് പെയിന്റ് ആണ്. അത് ഡിസ്റ്റംബർ ആണോ, അല്ലെ പ്രീമിയം പെയിന്റ് ആണോ, അല്ല ഓയിൽ പെയിന്റ് ആണോ, വാട്ടർ ബേസ്ഡ് പെയിന്റ് ആണോ, എന്താണ് അവരവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കണം. രണ്ടാമത് അത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അടിച്ചിട്ടുള്ളവിടത്ത് ചിലയിടത്തൊക്കെ ചില പൊട്ടല്, കീറല് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രാക്ക് ചെറിയ ക്രാക്ക് ആയിരിക്കും കാണാൻ, പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ചിലപ്പോ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ക്രാക്കിന്റെ ചുറ്റിലും കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ, അത് ചെറിയ ക്രാക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയതായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഹാമർ വെച്ചിട്ട്, ചുറ്റികൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി സർഫേസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പുതിയ സ്ഥലത്തായാലും ശരി എവിടെയായാലും നമ്മളുടെ സർഫേസ് ക്ലിയർ ആക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ചില ജോയിനിങ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ജോയിനിങ് ഏരിയയിലൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പൊന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് ആ പെയിന്റേഴ്സിനെ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അവർ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വിസിറ്റ് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ട് ആ ലൂസി ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റ് ഒക്കെ, പിന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവാം,
പിന്നെ ഓയിൽ പെയിന്റ് ആണ് അവർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ എമോഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇന്നലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡാം പ്രൂഫിന്റെ കാര്യം എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫംഗൽ നമുക്ക് പൂപ്പല് പായലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം, പിന്നെ ഇങ്ങനെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം, പിന്നെ വാട്ടറിന്റെ ഏതെങ്കിലും അംശം ഉള്ള കാരണം അവിടെ നനവ് കാണും. ഇങ്ങനെ നനവായിട്ട് കാണുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ സർഫേസ് 100% വൃത്തിയായിരിക്കണം. വൃത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ പെയിന്റ് അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഗ്ലോസി പെയിന്റ്, അവർ ഓയിൽ പെയിന്റ് ആണ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആ ഓയിൽ പെയിന്റ് പോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ പെയിന്റ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഓൾറെഡി പെയിന്റ് അടിച്ചാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളറും അടിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് അതേ പെയിന്റും അതേ കളറും വാങ്ങിച്ച് പെയിന്റ് അടിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ 100% നമ്മൾ റീപെയിന്റിങ്ങിന്റെ സ്ഥലത്ത് പ്രൈമർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അവിടെ പ്രൈമർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രൈമർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. പ്രൈമർ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റീപെയിന്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയിന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാവൂ. യെസ്, യു ക്യാൻ. Now with the old surface, we understood what were the challenges, how to resolve them, waterproofing related issues and all those things. See, with the new surface, a lot of people say we face some problem with the new surfaces as well. And the very basic reason is, the quality of construction that used to happen previously, the time they used to take to build the previous building and the time they take to build the current ones, the hurry they do, the procedures or the method they follow, and the workmanship that we get today is not at all at par. And for those reasons, in new buildings also, you will start facing issues. So with the new building, you should, remember that at least 28 days of curing you got for the masonry surface. If somebody is asking you to start painting, you should ask him when the construction finished off, when how long you cured your buildings for. Second, like you can see on your display, there are a lot of new surfaces which already start developing cracks. There are a lot of new surfaces which also have some issues. A lot of people, what they do, they build their house in 2 years probably. Their exterior plaster was completed the previous year, and now this year they will be painting it with the climatic conditions like Kerala, which has already faced one monsoon season. There will already be the growth of fungus will already start on the new surface itself. So next year when you start painting, already there will be challenges with your building. Already you could start facing those issues. So this is not the case, sir. New building, I was very freshly doing it, so without old surfaces. With new surfaces also, you have to understand the history and the timeline wherein the building was constructed, what is the current scenario, and if there are any cracks before painting, please don't directly go for applying primer and paint. Use crack filling products, use polymer putty for smaller cracks. For bigger cracks, use white cement and some sand, and first fill those areas properly by pressing hard, then using a brown paper to scrub it, and then wiping it clean. For new surface as well, if you are not inspecting things properly, okay, how much time it has happened for the building being constructed. See, for your very own product, few people use, they got fantabulous results. A few people they use, they got some issues. So how can this happen? Just think, company works on the same formulation. There is a possibility for one batch of aura, I always say, for 6,000 liters of aura or 6,000 liters of Elanza or probably all rounder, it is coming to Kerala. One batch, your entire depot orders one batch. At least one batch is given out of maximum to two depots. If the back-to-back vehicle loading, it goes to Kerala. Now in Kerala itself, say 90% of people are are very happy with the very same batch product. If 10-20% are not happy with the very same batch product, now that is because you have not taken care of surface preparation.
you are not taken care of procedure of application, and you have not taken care of the dilution. Only 3 factors that differ from somebody who is, very happy with the product and somebody who was not. So obviously, commercially, there are other things as well. In the coming sessions, I'm going to teach you. I'm going to probably inform you that what all other factors do matter when you start working with paint. But for new or old surfaces, surface preparation, there are various different challenges that you will be facing, and you have to resolve those challenges and then move ahead for painting. Yes, ma'am. യെസ് സർ. നമ്മൾ പഴയ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചു. പുതിയ വീട് തന്നെ ചില വീടുകളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. അവർക്ക് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവർ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല, വേറെ ഒരു പണി എടുത്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക. അപ്പൊ അത് മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു വർഷം ആയല്ല 2 വർഷം ആയെന്നൊക്കെ ഉള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ വന്നിട്ട് 2 മഴയൊക്കെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല 1 മഴ കൊണ്ടാൽ 6 മാസം ആയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിന് അതിന്റെ മുകളിൽ പൂപ്പൽ ഉണ്ടാവും. ഈ പൂപ്പൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രമല്ല, ക്രാക്കുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വെള്ളം അതിലേക്ക് മേളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. വെള്ളം എങ്ങനെ മേളിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം എതിലെങ്കിലും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് നനവും ക്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉടനെ പോയിട്ട് പ്രൈമർ, പുതിയ വീടല്ലേ, പ്രൈമർ അടിച്ചോളി, പെയിന്റ് അടിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ആ സർഫേസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ക്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോളിമർ പുട്ടി വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വലിയ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതായത് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് സിമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പെയിന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പെയിന്റ് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ആകും, അവർ ഒരു ലോഡ് കയറ്റി വിടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൻ, ഒരു ബാച്ചില് 60,000 6,000 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ബാച്ചിൽ റെഡി ആവുന്നത്. 6,000 ലിറ്റർ പെയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ബാച്ചിൽ റെഡി ആവുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പെയിന്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡെപ്പോയിലേക്ക് തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം അല്ല 1 പ്രാവശ്യമായിട്ട് അത് എത്തുന്നുണ്ട്. അത് എത്തുമ്പോൾ അത് പലയിടത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരാളല്ലല്ലോ, ഒരു ഡെപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്ന് സാധനം നിൽക്കലല്ലോ, പല PUCയിലേക്ക് പോകുന്നു, പലയിടത്തേക്കാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ 90% ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ചെറിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിന്റിന്റെ ആണോ കുറ്റം, പ്രൊസീജിയർ ആ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ചെയ്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതായത് പെയിന്റിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊത്ത ബാച്ചിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. പെയിന്റ് നല്ല പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർഫേസ് പ്രിപ്പയറിംഗിലാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഉടനെ ഇന്ന് സിമെന്റ് അടിച്ചു, നാളെ തന്നെ പെയിന്റ് തുടങ്ങാം, നാളെ തന്നെ പ്രൈമർ തുടങ്ങാം എന്ന് പറയുന്ന കേസസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ പോയി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അത് ഒരു 28 ഡേയ്സ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അന്നേരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ചിലയിടത്തൊക്കെ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ, അല്ല വൈറ്റ് സിമെന്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടാതെ, അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്കുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ കാണുള്ളൂ. ഇതൊന്നും കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് പ്രൈമറും പെയിന്റും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പണിയായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതും നിങ്ങൾ നോക്കണം. കൂടുതൽ വർഷമായാലും നോക്കണം, കൂടുതൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും നോക്കേണ്ടിയുണ്ട്, ദിവസങ്ങൾ ആകാതിരുന്നാലും നോക്കണം. സോ എപ്പോഴും സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ, പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നെന്നുള്ള അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഒന്നീ ഡയലൂഷന്റെ പ്രശ്നം, അല്ലെ സർഫേസ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം. സോ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ. യെസ് സർ. See, there is one more problem with the new surfaces. Now, you should understand. See, when the building construction happens, there are a lot of things, lot of agencies that are working around. Probably your exteriors of the building was ready and still the interior works were going on. So there are chances, there are a lot of other particles which will fly away and they'll go and stick to the surfaces. So it is very very important, to clean all the contamination to your building, be it interior, be it exterior, before the painting work starts. So if it is cleaned properly and then the application starts, you won't face any challenges. This I have already specified in the second session. If you find any kind, see in the new surface also you will see such kind of dampnesses, and not only old surfaces. In the third picture you could see there is, due to this cracking issues, there are problems with the new surfaces also.
So if you notice this during monsoon, please do not go for painting directly. First, resolve the issues. You think you are painting a new building, and within some time you'll start facing issues, because there were problems with the new buildings as well. And it is very important, the moment you go and visit the site, you check with everything, you touch for the dampness. Your hands are the best sensors. You can just place them over different patches. If it is a rainy season, you randomly visit, because that is the best time which, the water will percolate and it will come to the exact location. So things will become much easier. If there are any waterproofing related issues, I'm repeatedly saying, just resolve them first and then go for the process of painting. One final thing, ma'am, you want to convey these small two messages and then the third one? That would be better, sir. Yeah. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി സർഫേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു വീട് പണിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടൊക്കെ പണിയുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് വീട് തീർക്കുക, പെട്ടെന്ന് താമസം കയറുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണം എല്ലാ പെയിന്റിന്റെ കാര്യവും അവർക്ക് നോക്കി കണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യം, പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതിപ്പോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഉറുമ്പും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികൾ ഇതൊക്കെ പറന്ന് വന്നിട്ട് ഈ സിമെന്റിന്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ വന്ന് ഇരിക്കലുണ്ട്. ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രൈമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സോ സർഫേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ, പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആയാലും ശരി പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആയാലും ശരി, സർഫേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും പെയിന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ്. സോ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആയാലും ശരി പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആയാലും ശരി, ഈ വെള്ളത്തിന്റെ നനവ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന സംഭവമാണ്. ഈ നനവ് പദം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൽ. പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ചിലയിടത്തൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഡാർക്കർ ആയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലയിടത്ത് ലൈറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ കൈയാണ് പ്രധാന നമുക്കൊരു സെൻസർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊരു ചെറിയ മഴയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഏത് ഭാഗത്താണ് വെള്ളം ഉള്ളത്, ഏത് ഭാഗത്താണ് വെള്ളം ഇല്ലാത്തത്, ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ സർഫേസ്, പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല, സർഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ആ നനവുള്ള സ്ഥലവോ അല്ലെ ക്രാക്ക് ഉള്ള സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഡാം പ്രൂഫും വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങും സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ പെയിന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ. യെസ് സർ. Now, one last issue we will be discussing. It will be, efflorescence and capillary action. I know a lot of people must be thinking there is a lot of technical discussion today, probably, but this is very simple. Anytime you visit a site, if you start seeing challenges, that you will easily make out, okay, we have to take care here. See, efflorescence and capillary action, I see this problem at lot of places in Kerala, especially because we are using those stones in Kerala in the lower part of the building. Those stones have that, it creates a membrane wherein, the siphoning effect happens and things can come up from that area to your wall. In a lot of portions in Kerala, you must have seen, especially below the window. Whenever you find there are problems in the lower portion of your wall, it is because of the capillary action. And efflorescence, basically such kind of surface is formed. You can see these kind of salty surfaces are formed. Now, why this happens is your, due to your, the concreting, if it is not happened properly, or the bricks are used, there will be water inside there. So you have become mute. They cannot come out through the tiles. They cannot come out through the, other areas. So lower portion of the walls are the best areas. They feel they come out from there. And that is the reason this happens. So efflorescence, basically due to the capillary action that happens, you have to, damp proof is not the solution like I specified previously. There are a few more chemicals that will come. Obviously, there will be a part of RCM also very soon. We are also planning for a few more waterproofing products, because, as we educate, as we learn, we will need these products. And as we will need it, we are ready to give it, because we have been making it since years.
So efflorescence or capillary action, you just should relate. So I instructed today, you should know how it happens. It comes from the bottom, like you can see in the image. These water vapors from the soil moisture, they come up, climb up through the building areas, and they come out. You could usually see it in the lower part of any floor. On the first floor also, this can happen due to the slab of the first floor, not necessarily only on the ground floor. So, these surfaces you need to be treated properly before you go up for the painting works. So you have to take care. And one ma'am, just if you want to convey, just convey this Yeah, efflorescence and capillary action, and then we'll move on. surely, sir. നമുക്ക് നമ്മൾ കുറെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതേമാതിരി ചുമന്ന് വരുന്ന രണ്ട് സൂക്കേടാണ് ഇത് രണ്ടും, എഫ്ലോറൻസൻ ആൻഡ് കാപ്പിലാരിറ്റി ആക്ഷൻ. ഈ രണ്ട് സൂക്കേട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ വന്നിട്ട് നനവ് പദം നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ കാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ചെങ്കലൊന്ന് ഐ മീൻ കല്ല്, നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ല് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, അല്ലെ ഒരു വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ കല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം മൊത്തം ആ കല്ല് ഉരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ അത് വന്നായിരുന്നു. സോ അതാണ് കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഭൂമിയിലാണ് കണ്ണിൽ നമ്മൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളം അല്ലെ മഴവെള്ളം വീണിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം വന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരും. വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ജനലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വാതില് ജനല് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ ഈ അതിന് ചുറ്റിലും ആ കാർബൺട്രി വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചുറ്റിലും വന്നിട്ട് നമുക്ക് നനവ് പദം കാണലുണ്ട്. സോ അത് വന്നിട്ട് ഈ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ കാരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അതൊന്നും ശരിയാക്കാതെ നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നെ അത് പൊള്ളിച്ച് കാണും. ആ വെള്ളം വേറെ വഴിയില്ല, പോകാനുള്ള വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ വന്ന് പോകാൻ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ചൂട് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം വീണിട്ടോ അല്ലെ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മേത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കൂലേ, അത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നീര് പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ അങ്ങനെ പൊള്ളി നിൽക്കും. സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ ചുമരിലേക്ക് ആയതാണ്, അങ്ങനെ പൊള്ളി നിൽക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കരുത്. സോ ഷുവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊള്ളി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തൊട്ട് നോക്കി നനവുള്ള പദത്തില് നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് മാത്രം പോരാ, അവിടെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ RCM തന്നെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. സാർ അതിന്റെ വർക്കിലാണ്. അപ്പൊ ആ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് അതിനുള്ള സോഴ്സസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ആ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പെയിന്റ് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതാണ് സർ പറഞ്ഞത്. യെസ് സർ, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ സർ. sir. Yeah, there were some network related issues probably, ma'am. So I was just. It's okay, sir. I think even the network knows that I have some commitment, so I have to leave around 10. So it has started to put me out. Well, I'll just finish off in another couple of minutes, then I have to start. Now, like I have already specified, find the source. The best possible thing is find the source. You cannot hold 100 micron paint film to be responsible for any problem that is happening on site. This used to happen in the earlier days in Kerala, especially. So now I think a lot of people are aware. So finding the source is the best thing. And if source is not taken care, the problem will repeat again and again. Now, the final precautions, these precautions have already been specified in your brochure. Please read properly. You don't read it, so I have to take sessions and, read it in front of you. I am doing nothing different, Binu sir. I am basically reading what is written in brochure in front of everyone since last 4 days. So if you just open it and read it, probably things will be much, much easier. Should not use universal stainers in primers. A lot of people do this. They think for time being, my purpose has been resolved. You should stir and strain well in coastal regions now, especially Kerala. It is not recommended to leave primer without applying paint. A lot of people, this season we will only apply primer. Next season we will probably paint. Now we will apply primer and we will keep it. In the final stages of building, we will paint. Please don't do that.
use Tulsi paints colorants only. A lot of other dealers, they use some locally made colorants. They do say they are using some quality things, but if they are using any local colorants, tomorrow your paint, if fades away, obviously company won't be responsible. So from our exclusive outlets only, please try and tint things. So, tinted paints need to be shaken immediately. It goes to the bottom and it settles down over there. So, they have to be shaken properly. Cracks and those things, if they are there, please use crack fills first. Primer coat, like I said, primer coat as well as one coat of only paint should not be kept exposed in the monsoon, especially in the pre-monsoon areas. You have to cover all horizontal and areas first, followed by the vertical. And obviously, now a lot of people have this question, sir, what kind of water we should be using? Obviously, don't use chlorinated water. Any potable water, any water that you think is, good to go. Now, you need not, a lot of people think, sir, our paints are made in RO water, so we need RO water to dilute it. No, that is not the case. Any clean water, which I would say drinkables. If there is a bore well, you can drink it, you can use it. So like kind of water should be used as far as painting is concerned. And that's it from my side. Thank you so much, Suja ma'am. You are translating fabulously. For I don't understand Malayalam much, but what I can understand from the questions that I get in the chat box and the discussions, thank you for translating these sessions for me. I forgot to thank you in the previous day, so I thought I should be, keeping it on priority. Thank you so much, and that's On it for ninth today's session. day you can give the thanks. Also, No, it's my duty. I'm just living on Tulsi paint. Ma'am, that's it. Very basic things as far as painting is concerned. Please do see, it is a lakhs and lakh rupees of business. It is worth visiting the site and inspecting it. Just go, you by your logic, by your common sense, you'll understand the surfaces. We have such a beautiful family in Kerala. See, for anybody who is doing business with any other product, so what happens with him is, probably he's alone. But as far as our community is concerned, our family is concerned, we are together. If you find any kind of issue anywhere, you can just post those photos to Suja ma'am, to anybody who knows the surfaces before application. After application, you start posting images. When you start facing problems, then everything is at fault. Before it starts, if you think there is anything, you can just, share those images, get an opinion, and then move forward. Life becomes much easier likewise. So ma'am, please do convey this last message. And Binu sir, like I committed for today and tomorrow, I'll be leaving earlier. yes, sir. But day Yes, after I know, tomorrow, sir, I know. yeah. So tomorrow I think I'll be leaving at 9:45 itself. It's a small session tomorrow, all about, calculating and coverages and how to make the quotation. So it's going to be a small session I'll be conducting tomorrow. And but ma'am, I hope yesterday's your question answer round was helpful to everyone. And even today, please do conduct such kind of session, so that it is helpful Yes, sir. for anybody who is attending it. That's it from my side. Convey these two messages. And Binu sir, just let me know if it is good to go. I'll have to leave probably. You can leave, sir, but Suja madam has to translate the last portion of your Yes, session. please. After he can leave. The Okay, precautionary okay. slide, sir. Yes. The precautionary. Precaution. Can you? Okay, right. Yeah, last page. Right. Yeah. Yes, yes, sir. സോ നമ്മൾ ഈ പ്രിക്കോഷണറി, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇത് നമ്മളെ ബ്രൗഷറിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ബ്രൗഷർ വായിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് പെയിന്റിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളമായാലും ശരി, ആ വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റഡ് വെള്ളമായിരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നല്ല വെള്ളമായിരിക്കുമല്ലോ, ആ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്.
അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡയല്യൂഷന്റെ ലെവലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ആ അളവിൽ മാത്രമേ ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യാവൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് കാര്യം പഠിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് മേളിലുള്ള പാരാപെറ്റിന്റെ ഏരിയ, ജോയിനിങ് ഏരിയ, പിന്നെ ആ ഒരു 2 വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മിഞ്ഞാന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ്. പിന്നെ പെയിന്റേഴ്സിനും അതറിയാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഏരിയ ഒക്കെ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഇനിയൊരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ പി യു സിയിലൊക്കെ വൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ വൈറ്റിൽ കളർ ഏത് സ്റ്റെയിനറെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അത് പാടില്ല. നിങ്ങൾ വൈറ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള പി യു സിന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുക. കളർ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ടിൻറ്റിങ് മെഷീൻ ഓണേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ വേണം വാങ്ങിക്കാൻ. അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ കളറിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ കളറിന്റെ നമുക്ക് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഷേക്കിംഗ് അപ്പം തന്നെ നടക്കണം. ആ ഷേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. ഷേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ മിക്സിങ്, ആ കളർ വന്ന് ആ വൈറ്റിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആയി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിൻറ്റിങ് മെഷീൻ ഉള്ള ഇടത്ത് തന്നെ വേണം വാങ്ങിക്കാനും മിക്സ് ചെയ്യാനും, അല്ലാതെ പുറമെന്ന് മിക്സ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ പ്രൈമറിൽ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, അത് മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചാൽ അത് ഒരു കസ്റ്റമറും ഒരു പെയിന്ററും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അതിൽ ഒരിക്കലും കമ്പനി ഇടപെടില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൈമറിൽ കളർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ രീതി. പക്ഷെ നമ്മൾ മിഞ്ഞാന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് പെയിന്റർ. നമുക്ക് അതിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. പ്രൈമറിൽ കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ പ്രിക്കോഷണറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡാം പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫിനിഷ് ചെയ്യാവൂ. ഹരിസോണ്ടലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടത്തിൽ നമ്മൾ ഹരിസോണ്ടലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. എല്ലാം അതായത് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ RCM സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ പെയിന്റ് ആണ് അവർ വാങ്ങിച്ചടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവരൊരു കടയിലേക്ക് പോകുന്നു, വാങ്ങിക്കുന്നു, അടിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചവരെ നമ്മളൊരു ഫാമിലിയാണ്. RCM എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പോലെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സജഷൻ, നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പോവുക, വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ മിനിമം ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് 5 വിസിറ്റെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി കുറിച്ച് വെക്കുക. അങ്ങനെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർബായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജയ് RCM സർ. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Sumit sir. Thank you, Sujay ma'am. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Actually, Thank you, Vinod sir. In fact, my dear said is very correct. Here, people instead of doing painting, they are using only primer. Okay. Right. The painting portion they are not completing. So many people are. Exactly. I know personally, they have done only mint primer. They used only mint primer. It is as good as paints.